Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 12th of May 2026. Here we go. RBI and European Central Bank strengthen central banking cooperation. ఇండియాలోని బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్ మనకి ఆర్బీఐ ఎలాగో యూరోప్ లో కూడా వీ హ్యావ్ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్. ఓకే, సో వీళ్ళిద్దరూ కలిపి సెంట్రల్ బ్యాంక్ కోఆపరేషన్ ని స్ట్రెంగ్ అప్ చేసుకున్నారు. లెట్స్ గో విత్ ద డీటెయిల్స్. The Reserve Bank of India and the European Central Bank signed a revised MOU, which is Memorandum of Understanding, to enhance cooperation in the field of central banking. The agreement was signed during the meetings of the Bank of International Settlements held in Basel, Switzerland. ముందు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు మన ఇండియాకి ఆర్బీఐ ఎలాగైతే సెంట్రల్ బ్యాంక్ కింద ఉందో ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉంటుంది కదా. మరి ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అందరికి కలిపి మెయిన్ గా ఒక బ్యాంక్ ఉండాలి కదా, సో దట్ ఎంటైర్ గ్లోబ్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, సేమ్ సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ దేర్ బ్యాంకింగ్ థింగ్స్. ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ బిఎస్ఐ, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్స్. అంటే మన ఇండియాలో ఏదైతే సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఉందో విచ్ ఇస్ ఆర్బీఐ, ఎవ్రీ కంట్రీకి కూడా అలా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్ని కలిపి ఫాలో అయ్యే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని ఇష్యూ చేసేది బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ సెటిల్మెంట్ అనమాట. మొత్తానికి ఇక్కడ మీటింగ్ జరుగుతున్న టైంలో మన ఆర్బీఐ అండ్ యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇద్దరు కలిపి ఎంఓయూ సైన్ చేసుకున్నారనమాట. ద అగ్రిమెంట్ అప్డేట్స్, ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ ఈ అగ్రిమెంట్ జరిగింది 2015 లోని, దాన్ని ఇంకొంచెం స్ట్రెంథన్ చేసుకున్నారు అనమాట మన వాళ్ళు. మెయిన్ గోల్ ఏంటి ఈ అగ్రిమెంట్ ది? ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్, పాలసీ గైడ్ లైన్, టెక్నికల్ కోఆపరేషన్ అండ్ ఆల్సో కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ టు ద సెంట్రల్ బ్యాంక్. దీస్ ఆర్ ద 4 మెయిన్ రీజన్స్ ఫర్ ద కొలాబరేషన్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ an MOU. The agreement is expected to deepen the institutional ties between India and Eurozone financial system. దీనివల్ల మన ఇండియాది అండ్ యూరోపియన్ ది ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ టైస్ స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ విల్ సపోర్ట్ cooperation on the monetary policy, banking supervision, financial stability, and payment system. Okay. The ECB president, Christian Lagarde, emphasizes the importance of sustainable global cooperation among central banks and evolving economic challenges. జరుగుతున్న ఎకనామిక్ ఛాలెంజెస్ లోని ఇలా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్ని కలిపి ఇలా ఎంఓయూ సైన్ చేసుకొని అందరూ కోఆపరేటివ్ గా ఉండడం చాలా మంచి విషయం అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, సో వాట్ క్వశ్చన్ డు వీ హ్యావ్? Which two institutions recently signed an MOU to enhance the cooperation in the central bank? RBI and European Central Bank. Okay, moving forward to our next article. India becomes the world's third largest renewable producer. ఓకే, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అనేవి 2 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అని అంటే మళ్ళీ మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం హైలీ ఇంపాసిబుల్ అన్నట్టు. లైక్ అవర్ గ్యాస్, అవర్ ఫ్యూయల్, అవర్ పెట్రోల్, ఇవన్నీ మన రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, నాన్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీకి వస్తాయి. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఇదిగోండి మీరు ఇలా విండ్ ఎనర్జీ, సోలార్ ఎనర్జీ, హైడ్రో ఎనర్జీ, థర్మల్ ఎనర్జీ మనం చేసుకోగలం సోలార్ ప్యానెల్స్ పెట్టుకొని. యా, వీటిని రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అని అంటారు. అయితే వరల్డ్ మొత్తంలో ఇండియాది థర్డ్ లార్జెస్ట్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్ కింద ఉందన్నమాట. ఓకే, లెట్స్ సీ. India has secured the third position globally in installed renewable energy capacity according to the renewable energy statistics which is released by అరీనా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ లోని ఆల్మోస్ట్ 2 times రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ పీపుల్. ఇంటర్నేషనల్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ రిలీజ్ చేసిన రిపోర్ట్ లోని ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ సెక్యూర్డ్ థర్డ్ పొజిషన్. ఇండియా ఎవరెవరిని సర్పాస్ చేసింది? ఇండియా సర్పాస్డ్ బ్రెజిల్ అండ్ నౌ ర్యాంక్స్ బిహైండ్ ఓన్లీ చైనా అండ్ యుఎస్. ఫస్ట్ చైనా ఉంది, నెక్స్ట్ యుఎస్, నెక్స్ట్ ఇండియా, which is actually a very great news, people. In renewable capacity, major milestone in India's clean energy transition. India has achieved a significant milestone in the renewable energy sector with non-fossil fuel source counting for more than 50% of the country's total installed electricity capacity. The target was originally planned for 2030 under India's commitment during the Paris Agreement, but the country achieved it nearly 5 years ahead of the schedule. యాక్చువల్లీ గోల్ ఏదైతే ఉందో అది మనం 2030 కానీ పెట్టుకున్నాము, బట్ 5 years ముందే మనం అచీవ్ చేసేసాం, విచ్ ఇస్ ఎ గుడ్ థింగ్.
సో పీపుల్ ఎనీహౌ ద టాపిక్ ఎలాగో జరుగుతుంది కాబట్టి లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ స్కీమ్ విచ్ ఈస్ పిఎం కుసుమ్. రీసెంట్ గా మా ఇంట్లో కూడా మేము పెట్టుకున్నాం. పైన టెర్రస్ మీద యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ద సోలార్ ప్యానల్ ప్లేస్ అండ్ యూ కెన్ lend it to government of India, and in return government of India will give you the loans for which you will get zero electricity bill every year. Hardly 20 rupees, 30 rupees make extra current bill వస్తుంది. Rest of the bill would be see. Just inquire about it because it is helping our government, it is saving our electricity bill, and also it is good for our sustainable development goal. So please think about it. Okay? కరెంట్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ స్టేటస్ ఏంటి? అసలు టోటల్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలోనే మనకి 274.68 గిగావాట్స్ ఉంది టోటల్. అందులో టోటల్ నాన్ ఫ్యూజ్ ఫాసిల్ ఫ్యూల్ కెపాసిటీ 238 గిగావాట్స్. సోలార్ ఎనర్జీ నుంచి 150, ఎక్కువ సోలార్ ప్యానల్ ప్లేట్సే. తర్వాత వచ్చింది మన విండ్ ఎనర్జీ, అంటే ఇలా ఉండేవి ఆల్మోస్ట్ 56 గిగావాట్స్ తో. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ for which we have 51%, bioenergy capacity 11%, small hydropower capacity 5%, and nuclear power capacity 8.78 gigawatts. So this is the listing anmata, which is a very great contribution of India in the global platform, and high chances that other countries are seeking advices from India in the global level. Okay, what question do we have? India recently became the world's third largest country in installed renewable energy capacity according to data released by which organization? IRENA. Okay. Moving forward to our next article, people, India and Trinidad and Tobago deepen bilateral cooperation. మనం ఇది నిన్న కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా పీపుల్. ఫస్ట్ టైం దీస్ టూ ఆర్ ద ఓన్లీ కంట్రీస్ టు అడాప్ట్ యూపీఐ సిస్టమ్. మన యూపీఐ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ సిస్టమ్ ని వీళ్ళు కూడా అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అని నిన్నే మనం అనుకున్నాం కదా పీపుల్. సో అగైన్ దే వర్ ఆన్ ద న్యూస్. ఇండియా అండ్ Trinidad and Tobago signed 8 MOUs during the 2-day official visit of External Minister Dr. S. Jaishankar Garu to the Caribbean nation. The agreement aims to strengthen the cooperation in such sectors such as tourism, healthcare, infrastructure, renewable energy, and Ayurveda. ఈ సెక్టార్ లోని మనకి కోఆపరేషన్ ఉండాలి అని చెప్పి మన జయశంకర్ గారు ఆ కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నారనమాట. ఓకే, so that are the following details which are a bit elaborated. If you want me to say, I can. So first thing, tourism sector. Next, solarization. ఇందాక మనం renewable energy లో solar energy అని చెప్పుకున్నాం కదా, that thing. And also vector control and public health initiatives, infrastructure upgrading, establishment of Indian chair on Ayurveda at the University of West Indies. Okay, cooperation in the healthcare and capacity building, development-oriented quick impact projects, and educational and technical collaboration. These are the main goals of our MOU with Trinidad and Tobago. Okay, moving forward to our next article, people. Vice Admiral Sanjay Vatsayan appoints as a new chief of the Western Naval Command. This we have already discussed yesterday, people, so I don't want to discuss this again. Okay, just remember who it is. Sanjay Vatsayan. Okay. DO achieves major breakthrough in the hypersonic missile technology. ఓకే, ముందు మ్యాటర్ చూసాకన్నా వాట్ ఈస్ హైపర్సోనిక్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, హైపర్సోనిక్ అంటే మ్యాక్ 5 స్పీడ్ లో వెళ్ళే మిసైల్స్ ని మనం హైపర్సోనిక్ అని అంటాం అనమాట. అంటే చాలా హై లెవెల్ ఆఫ్ స్పీడ్ అన్నట్టు. The DRDO, Defense Research and Development Organization, successfully conducted a long duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in India. In Hyderabad. Hyderabad lo launch చేశారన్నమాట. The test marks a significant advancement in the India's hypersonic missile development program and strengthens the country's indigenous aerospace capabilities. Indigenous గా build అయింది కాబట్టి. And the timings, seconds, no one is going to ask you people. Just see what is a scramjet technology. Scramjet is supersonic combust ramjet technology ni manam scramjet technology అని అంటారన్నమాట, which is nothing but 5 Mach speed లో వెళ్తుంది. ఎవరు డెవలప్ చేశారు? హైపర్సోనిక్ క్రూజ్ మిసైల్ యొక్క ఎసెన్షియల్స్ తోని డెవలప్ చేసింది అనమాట. ఓకే, RBI imposes monetary penalties on the Yes Bank and Hinduja Housing Finance. RBI penalties వేసింది ఎవరెవరి మీద? హిందూజా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మీద, అట్ ద సేమ్ టైమ్స్ Yes Bank మీద. RBI imposed a monetary
penalties on the Yes Bank and Hindustan Housing Finance Limited for non-compliance with the regulatory norms related to KYC, know your customers guidelines and governance standards. The action reflects RBI's continued focus on strengthening the regulatory compliance and ఫినాన్షియల్ సెక్టార్ గవర్నెన్స్. సో కేవైసీ నో యువర్ కస్టమర్, ఈ మధ్యన అందరూ కేవైసీ చేసుకున్నారా అని అడుగుతున్నారు కదా. సో కేవైసీ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కానీ ఆ గైడ్ లైన్స్ లో కానీ మన హిందూజన్ ఫినాన్స్ లిమిటెడ్ ఒకటి, అట్ ద సేమ్ టైం ఎస్ బ్యాంక్ ఒకటి ఎగ్జాక్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వట్లేదు కాబట్టి మన ఆర్బీఐ పెనాలిటీ అనేది ఇంపోజ్ చేసింది. ఎంత పెనాలిటీ? ఆర్బీఐ ఇంపోజ్డ్ 31.80 lakhs, అంటే 31,80,000 పెనాలిటీ ఎస్ బ్యాంక్ మీద వేసిందనమాట. ఎందుకు? అకార్డింగ్ టు ఆర్బీఐ, ద బ్యాంక్ ఫెయిల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సిస్టమ్ ఫర్ యూజింగ్ కేవైసీ ఐడెంటిఫైయర్ అసైన్డ్ బై ద సెంట్రల్ కేవైసీ రికార్డ్ రిజిస్ట్రీ. The lapse was identified during the RBI's statutory inspection conducted with reference to the bank's financial position on 31st of March 2025. సో మన ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ ఉంటుంది కదా పీపుల్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లోని మార్చ్ 31st అన్ని రికార్డ్స్ చెక్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దే గాట్ టు నో ఎస్ బ్యాంక్ అండ్ హిందూసా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ రెండు వర్క్ చేయట్లేదు అనమాట వాళ్ళ గైడ్ లైన్స్ తో. అందుకని ఇంపోజ్ చేశారు. హిందూసా హౌసింగ్ మీద ఎంత ఇచ్చారు? 1.8 lakh ఇచ్చారు అనమాట, అంటే 1,80,000 పెనాలిటీ. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ పీపుల్. ఇండియా టు హోస్ట్ ఆసియాన్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఆఫ్టర్ 4 decades అంటే 40 years తర్వాత ఇండియా మళ్ళీ ఏసియన్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ కి హోస్ట్ చేయబోతుంది అనమాట. ఎప్పుడు 44 years తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాకి ఫస్ట్ టైం వచ్చింది. ఎక్కడ జరుగుతుంది పీపుల్? అహ్మదాబాద్, గుజరాత్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో యా, దీని వల్ల మనకేం జరుగుతుంది? మన ఇండియన్ వెయిట్ లిఫ్టర్స్ కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఈవెంట్ విల్ ప్రమోట్ స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్పోర్ట్స్ టూరిజం. దానికి తగ్గట్టు ఇప్పుడు ఆ గేమ్ వాళ్ళు వచ్చి ఆడాలంటే దానికి తగ్గట్టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలి, దానికి తగ్గట్టు స్పోర్ట్స్ యొక్క టూరిజం కూడా బిల్డ్ చేయాలి. సో దిస్ వన్ విల్ హెల్ప్ us టు డెవలప్ బోత్ ఆఫ్ ది స్కిల్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఇండియాస్ ప్రిపరేషన్స్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్స్. అసలు ఇదేంటి ఏషియన్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఫెడరేషన్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1958 లో స్టార్ట్ అయింది మన ఖత్తర్ దోహాలోని. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? మొహమ్మద్ యూసిఫ్ ఆల్ మనా. ఓకే, జనరల్ సెక్రటరీ మొహమ్మద్ హాసిన్ జలావుద్. ఇండియాస్ గ్రోయింగ్ రోల్ ఇన్ గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్ హోస్టింగ్. ఇండియా రీసెంట్ గా చాలా హోస్టింగ్స్ చేసుకుంది కదా పీపుల్. రీసెంట్ గా మన ఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ లో కూడా ఇండియా హోస్టింగ్ చేసింది. ఫీఫా U17 లో వరల్డ్ కప్ లో కూడా ఇండియానే చేసింది. అట్ ద సేమ్ టైం చెస్ ఒలింపియాడ్ కూడా ఇండియా హోస్టింగ్ చేసింది. నౌ ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు హోస్ట్ ఫర్ ద ఏషియన్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్. సో బై డిఫాల్ట్ మన ఇండియన్ స్పోర్ట్స్ సిస్టమ్ గ్లోబల్ లెవెల్లోనే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సౌండ్ గా బిల్డ్ అవుతుంది. మన స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం స్పోర్ట్స్ టూరిజం కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్. ఓకే, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మై నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. నేషనల్ పంచాయత్ అవార్డ్స్ 2025 announced. సో మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయత్స్ every year one time they will release this National Panchayat Raj Awards anamata. Let's see who won. The Minister of Panchayat Raj announced the winners of the National Panchayat Awards of 2025, recognizing the outstanding panchayats excellence in the rural governance, sustainable development and grassroots administration. గ్రాస్ రూట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే కింద లెవెల్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంత బాగుంది దాన్ని గ్రాస్ రూట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని అంటారు అనమాట. సో ఇప్పుడు మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయత్ రాజ్ దేని బేసిస్ లో ఇస్తున్నారు ఈ అవార్డ్ ని? ఒకటి, ఆ ఏరియాలోని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ ఎంత వరకు ఉంది, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం రూరల్ గవర్నెన్స్ ఎలా ఉంది. ఈ 3 రీజన్స్ వల్ల వేస్తారనమాట. టోటల్ గా ఎన్ని 42 పంచాయతీస్ ఇండియా మొత్తంలోని సెలెక్ట్ అయ్యాయి ఈ అవార్డు కోసం. అవార్డ్ సెరమనీ 3rd June 2026 న్యూఢిల్లీలో జరుగుతుంది అనమాట. దీనివల్ల ఏంటి, అసలు ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ థింగ్, రూరల్ ఏరియాస్ లోని ఆ యొక్క అవార్డు కోసం ఇంక్లూసివ్నెస్ ఆఫ్ ద రూరల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. పార్టిసిపేటరీ ఇన్ ద గవర్నెన్స్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, ఎఫిషియంట్ సర్వీస్ డెలివరీ బై ద PRIs, పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అంటే లోకల్ గవర్నింగ్ సిస్టమ్ ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇవన్నీ హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. దిస్ అవార్డ్ రికగ్నైజెస్ గ్రామ్ పంచాయత్స్ ఫర్ ఎక్సెప్షనల్ పర్ఫార్మెన్స్ అక్రాస్ ద 9 themes of localization of the
Sustainable Development Goals. A total of 34 gram panchayats from 17 states and union territories were selected under these categories. Okay, people, what question do we have? Which state secured the highest number of national panchayat awards? Karnataka. Moving forward to our last article, people, agricultural exports. India's agricultural exports remain very, very strong despite US tariff pressure. US మన మీద ఎంత టారిఫ్ ప్రెషర్ పెడుతున్నా కూడా మన అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మాత్రం చాలా సౌండ్ గా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఎంత సౌండ్ గా ఉన్నాయి? ఇన్ఫాక్ట్ 2.3% ముందు ఇయర్ కన్నా ఈ ఇయర్ కి 2.3% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇండియాస్ అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వర్ వాల్యూడ్ అట్ $53.1 billion ఎప్పటి నుంచి 2025 నుంచి 2026 వరకు, కంపేర్ టు $52 billion ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్. ముందు కన్నా ఇప్పటికి ఆల్మోస్ట్ $1.1 billion చేంజ్ ఉంది, అవునా? ద ఎక్స్పోర్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ రిమైన్ క్లోజ్ ఆల్ టైమ్ హై అచీవ్డ్ ఇన్ 2022 to 2023. దీని వల్ల ఏం జరుగుతుంది? స్ట్రాంగ్ గ్లోబల్ డిమాండ్, అంటే గ్లోబ్ లోని ఇండియన్ యొక్క గూడ్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ కమోడిటీస్ కి డిమాండ్ పెరుగుతున్నట్టు, అండ్ మన ఎక్స్పోర్ట్ డెస్టినేషన్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నట్టు, పైగా డైవర్స్ అవుతున్నట్టు. అట్ ద సేమ్ టైం కాంపిటేటివ్నెస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఫార్మ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ లోని అందరితో పాటు మన ఇండియన్ ది కూడా సేమ్ డిమాండ్ ఉంది, సేమ్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఉంది అని అర్థం. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ ట్రేడ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్. ఓకే, ఇంతకీ ఏవి ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి? బాస్మతి రైస్, నాన్ బాస్మతి రైస్, buffalo meat, marine products, coffee, fruits, and vegetables. Not to mention spices as well. India is known for spices back from 1916s. Yeah. So this is all for today, people. Thank you for watching. So in case if you need this PPT, you can subscribe to our Telegram channel called as Race for Jobs. And please do give us a like, share, and comment, and subscribe to Race for Job. Thank you, everyone.